Dzień dobry Państwu. Wykład się rozpocznie za 7 minut, natomiast ja chciałbym się dowiedzieć tak technicznie, czy mnie słychać. Możecie Państwo odpowiedzieć na czacie, bo na ten moment macie wyłączone mikrofony. Natomiast jeżeli możecie, to Państwo super. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Zostało nam jeszcze, prezentację też widać, bardzo dobrze. I animację też widać. AGH się rusza. Super. Proszę Państwa, ja udostępnię Państwu za chwilkę link na czacie. To jest link do transmisji na żywo na YouTubie. To jest link prywatny, także on jest do Państwa użytku, tak żeby można było sobie do tego wykładu wrócić, ewentualnie rozpropagować wśród koleżanek i kolegów, którzy nie będą mogli dzisiaj w wykładzie uczestniczyć. Także wkleję ten link. Transmisja chyba już idzie, tak mi się wydaje. Będzie można sobie sprawdzić. Także możecie Państwo z niego korzystać. Dzień dobry Pani Justyno. Za 6 minut będziemy zaczynać. Na razie próba sprzętu. Gdybyście mieli Państwo jakieś pytania na bieżąco albo uwagi, no dzisiaj korzystamy z czatu. Może będziemy mieli zajęcia troszeczkę bardziej interaktywne. Dzisiaj wykład inauguracyjny, wprowadzający, ale to za 5 minut zacznę wszystko mówić. Myślę, że troszkę więcej osób dołączy. Także proszę się nie rozłączać. Punktualnie 17:15 będziemy zaczynać.
To dzień dobry Państwu. Witam już oficjalnie bardzo serdecznie na naszym pierwszym wykładzie z Project Management in Industry. Because the lecture is provided in English, so I will provide it in English, but I think that some organization aspects of our course I will provide in Polish, ponieważ tak jak mi się wydaje, chyba wszyscy jesteśmy polskojęzyczni na liście, przynajmniej wydaje mi się z tej listy, którą dostałem, że nie mamy anglojęzycznych studentów. Prosiłbym ewentualnie o potwierdzenie albo o zaprzeczenie. Możecie Państwo spokojnie korzystać z czatu. To będzie na razie główna forma. Dzień dobry, Panie Erneście. To będzie główna forma naszej komunikacji, ponieważ oficjalnie przedmiot jest w języku angielskim. Ja będę prowadził wykład również w języku angielskim i wszystkie materiały będziecie mieli Państwo w języku angielskim. Natomiast zdaję sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach może być bariera językowa. Także proszę się czuć swobodnie w tej sytuacji, jeżeli nie mamy studentów tylko i wyłącznie anglojęzycznych, jeżeli wolicie Państwo zadawać pytania po polsku. Ja też w sytuacji, kiedy będę chciał przedstawić bardziej skomplikowany aspekt zarząd, czy pozwolę sobie przechodzić na język polski, jeżeli okaże się, że moja znajomość języka angielskiego, nie jestem native speakerem, może być niewystarczająca, żeby zaburzyć przekaz. Więc jeżeli się Państwo zgadzacie na taką formę, to tak jak powiedziałem, wykład będę prowadził w języku angielskim. Warsztaty, które są warsztatami zaliczeniowymi, o których za chwilkę troszeczkę więcej powiem, też będą w języku angielskim. Natomiast czujmy się swobodnie, żeby nie jest to kurs języka angielskiego, tylko zarządzanie projektami w przemyśle prowadzone w języku angielskim. Jeśli będzie to konieczne, przechodzić na język polski, w szczególności jeżeli chcieliby Państwo zadać pytanie, a język angielski mógłby stanowić barierę. Możemy się tak umówić? Możecie Państwo na czacie odpowiedzieć. Od razu sobie sprawdzimy, czy czat działa. Super, bardzo Państwu dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, mamy do zrealizowania 10 wykładów. Będziemy je odbywać w sesjach zdalnych przy wykorzystaniu platformy Click Meeting. Nie wiem, czy Państwo znacie tę platformę, jeżeli nie, to właśnie ją poznajecie. Wykłady mają tak naprawdę przygotować Państwa do części zaliczeniowej, którą chcemy zrealizować w postaci całodziennych warsztatów realizowanych w mniejszych zespołach. Te warsztaty, z tego co wiem, bo kolega, z którym prowadzę te zajęcia, Wojtek Kraszewski, mówił, że one już są wpisane w harmonogram. Natomiast w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, że tak powiem, pandemiczna, albo je przeprowadzimy w formie zdalnej, jesteśmy na to gotowi, ale wykorzystamy do tego inne narzędzie, takie narzędzie, które umożliwia pracę grupową, albo przeprowadzimy je oczywiście przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych bezpośrednio na sali. Tutaj się jeszcze zastanowimy i uzgodnimy tę formę z Państwem. Natomiast w praktyce jest tak, paradoksalnie, że jeżeli miałyby być zajęcia w formie stacjonarnej, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, tak żeby zachować 1,5-metrowy odstęp czy 2-metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami warsztatów, to lepsza współpraca będzie możliwa do zrealizowania w formie zdalnej, bo będziecie mieli Państwo za zadanie przewarsztatować kawałek projektu, bo warsztaty będą polegały na tym, że w oparciu o studium przypadku, które Państwo otrzymacie, podzieleni na zespoły, będziecie musieli wykonać 4 zadania związane z zarządzaniem projektami. 2 z nich będą do wykonania przed warsztatami i będą dotyczyły przygotowania zarysu uzasadnienia biznesowego i budowy zespołu zarządzania projektem. I nasze warsztaty rozpoczniemy od prezentacji opracowanych przez poszczególne zespoły tych koncepcji. Pozostałe 2, które będziemy robić w trakcie warsztatów, będą dotyczyły planowania projektu, czyli będziecie mieli Państwo za zadanie opracować plan projektu, dostaniecie dodatkowe dane do tego, które wcześniej nie będą dostępne, oraz będą dotyczyły analizy ryzyka. Cała ta prezentacja, która mniej więcej odpowiada czemuś, co się w metodyce zarządzania projektami nazywa PID, czyli Project Initiating Documentation, czyli dokumentacja inicjowania projektu, będzie stanowiła podstawę zaliczenia przedmiotu. Czyli innymi słowy, żeby zaliczyć przedmiot, to trzeba uczestniczyć w warsztatach, gdzie my jako asesorzy również oceniamy kwestię pracy grupowej,
W przypadku formy zdalnej jest to trudniejsze, ale możliwe. I w oparciu o przygotowaną prezentację, którą możecie, nawet prosimy, żebyście Państwo w jakimś tam terminie po warsztatach, nam przesłali, zaliczamy Państwu ten przedmiot. Ta formuła całkiem nieźle sprawdzała się przez ostatnie lata. Jakkolwiek do tej pory robiliśmy te warsztaty w formie stacjonarnej, bo to wiecie Państwo, jest fajna dynamika, są dyskusje, zespoły pracują, czasem się ktoś z kimś pokłóci, da komuś w zęby, no tak źle to jeszcze nie było, ale potencjalnie może się tak zdarzyć. W formach zdalnych oczywiście prowadziliśmy również tego rodzaju warsztaty, tylko nie na tych studiach. Udaje się to, jest całkiem nieźle, także czy w jednej, czy w drugiej formule będziemy w stanie to zrobić. Czyli innymi słowy, jeżeli macie Państwo w harmonogramie studiów w tym momencie zaplanowane w tygodniu jakiekolwiek inne zajęcia poza naszymi wykładami, które będą się odbywać w poniedziałki o godzinie 17, to one są tam tylko dlatego, że ze względu na bardzo, bardzo specyficzny rodzaj zaliczenia nie można, albo jest to bardzo utrudnione, wprowadzić te zajęcia jako całodniowe warsztaty, czyli mówiąc wprost, tych zajęć Państwo nie macie, tylko zagregujemy je na koniec semestru i angażujemy Was dosyć intensywnie w ciągu tego jednego dnia i troszeczkę jeszcze przed. Natomiast niezależnie ja będę robił takie sesje, takie quasi warsztatowe, to znaczy nie chcę Państwa zostawić tylko i wyłącznie na poziomie wykładu i zrobimy sobie w ciągu semestru, myślę, 2 takie sesje konsultacji online w oparciu o troszeczkę inną platformę, żebyście mogli Państwo włączyć sobie kamery, mikrofony i żebyśmy weszli w taką większą interakcję, tym bardziej, że planuję i to już od kolejnego warsztatu, od kolejnego wykładu Państwu wprowadzę pracę również na studium przypadku. Czyli reasumując, robimy sobie wykład, będziemy pracować na prostym studium przypadku, ale na zasadzie przepracowania pewnych rzeczy, które będą na wykładzie robione. Jest takie formy quasi warsztatowe sobie również zrobimy. Jedne zajęcia będą również miały charakter taki mocno warsztatowy. Jedne zajęcia, mówię o naszym wykładzie, bo chciałbym Państwu wprowadzić coś, co się nazywa informatyczne wspomaganie zarządzania projektami, tak żebyście Państwo wykorzystali, jako studenci AGH macie dostęp do MS Projecta i Excela to chyba każdy ma, tak żebyście na warsztatach byli uzbrojeni poza wiedzę, to jeszcze w jakieś narzędzia, które Wam pomogą tą pracę warsztatową wykonać. No i wtedy być może zastanowimy się nieco nad inną platformą, natomiast wykłady będę robił w Click Meetingu. Czy do tej jeżeli chodzi o Click Meeting, jeżeli Państwo klikniecie na swoje imię w prawej części okna, to możecie uruchomić coś, co się nazywa udostępnione pliki. Tam powinny być 2 takie zakładki, informacja o wydarzeniu i udostępnione pliki. Natomiast i tam możecie Państwo pobrać prezentację, ja na każdym wykładzie będę ją udostępniał. To będzie ta prezentacja, którą podczas wykładu będę wykorzystywał. Także ona jest dla Państwa do pobrania. Gdyby był z tym problem, proszę o kontakt mailowy. Ja na czacie mojego maila napiszę, możecie Państwo czuć się swobodnie w kontakcie ze mną. Już piszę maila. Zresztą chyba go znacie, bo jest w książce. Więc we wszystkich sprawach preferuję, oczywiście poza wykładem, kontakt mailowy. Jeżeli chodzi o naszą interakcję na wykładzie, to będzie to głównie czat. Niestety platforma Click Meeting ma poza kilkoma zaletami, między innymi takimi, że w pełni panuje nad tym, co Państwo widzicie, przynajmniej mam taką nadzieję, że panuje. Ma również tę wadę, że jakbyśmy włączyli mikrofony wszystkim, to ona się lubi zwiesić. No ja prosto a propos zwieszania platformy, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek problemy z wizją, fonią, przycinkami, to najprostsze informatyczne wyjście to jest wyjść i wejść z platformy. Z mojej strony najbardziej poważna awaria, która może się zdarzyć, która eliminuje możliwość prowadzenia wykładu, to jest awaria łącza internetowego, więc w tej sytuacji, jeżeli nagle się okaże, że mnie zamrozi, to proszę po prostu chwilę poczekać. Ja postaram się zrestartować łącze i wrócić do Państwa. Jeśli nie, dostaniecie Państwo informację na maila, co się stało i co robimy dalej. Czy i jakie macie Państwo pytania dotyczące organizacji zajęć?
to jest ten dobry moment, żeby je zadać. Oczywiście korzystamy z czata. Jak rozumiem, wszystko jasne? Nikt o nic nie pyta. Aha, jeszcze na niektórych zajęciach będziemy korzystać z takiej platformy, która się nazywa Mentimeter. Także możecie Państwo mieć na podorędziu telefony komórkowe. One się w pewnych momentach będą przydawały. Okay, so I think that we can start. So at the very beginning, I would like you to ask, how do you think what the project is? Because any person you can ask about what is a project can answer the question very, very different way. So from your point of view, from your experience, what is a project? You can put on the chat any answer and we can try to discuss what is the kind of project definition. What is a project? The question at the very beginning of our course. A big group of tasks. Thank you very much. What else? A big group of tasks. I can switch my camera and I try to draw for you the definition of the project. Of course, after that, we will talk about the definition from the methodology of the project management point of view, but at the beginning, I would like to define with you the project. So we have, do you see my camera and the drawing? The whiteboard? Yes, no, cancel. Is it visible? Maybe I switch my presentation. A moment, give me a second. Okay, so a big group of tasks. So we have several tasks which should be done to what? Why we have to make some task within the project? If this is our project, here we have a task list, and we do task after task. What should be delivered at the end of the project? What is the project output? How do you think? What the project should deliver? Okay, we have some answer. Probably solution for a problem. Very interesting. So, okay. Ernest also writing something. Product. Okay, but both these answers are very, very good. Of course, in fact, project should deliver some business product, but why? Because the trigger of the project is some kind of problem. In fact, this trigger is called business need. So our product, which are delivered within the project or at the end of the project, should solve the problem which was a trigger of the project. So you are absolutely right. So the project management methodology, in fact, define the project as a very special temporary environment. Temporary environment, temporary organization, which should deliver one or more business product according to specified business case. And the business case and the team which is engaged in the project environment, in fact, before we start the project, is the most important thing which I, as a project manager, should discuss and should describe. Because, me as a project manager is a role in the project environment. Me as a project manager is responsible to deliver the project product. So this is my responsibility. So I have to catch
the project trigger catches the business need, describe this as a business case, find a balance between three very important project parameters, I mean benefits, risk, and costs. Also, define a task, so prepare a schedule which leads me from the project begin to the project end. And in fact, I'm responsible person for delivering a project product. So we will talk today a bit about project lifecycle, and we prepare some elements of the project. We describe some element of the project which lead us from the beginning to the end. But please remember that in fact, the project is a special kind of temporary environment, temporary management organization, as you see on the slide, which should deliver a very special business product to resolve some problem which was a trigger of our project. In fact, in the organization, there are several types of activities, and if we take into account a time and complexity, the projects are rather short, and also a complex set of activities. If the time, maybe at the beginning, how do you think? How long the project should take place? So we are talking about days, about weeks, about months, about years. How long the project may be, from your experience, from your point of view? What does mean short time? Maybe a week or so, a week very short. So in this case, I maybe think that we are talking about task. But of course, I can imagine that we have very, very short project, but very complex. So I have to manage it using a project management methodology. But normally, it is a 3 months, half of the year, 1 year, 2 years. If longer, I try to think that maybe I have to manage it in a different way as a set of the project. And if it is 2 years or longer, sometimes I think about something which is called program. Program is a set of the projects which are related to each other and also managed in some kind of structure, also some kind of temporary organization and using the common resources. But normally we think about the project in 1 year, half year perspective. Right now I manage some set of the projects, and because these projects are managed in the public sector, this project lists about 2 years each. So it depends. But 1 week is rather short. Of course, we can imagine the 1 week long project, and it is okay. But anytime I have to think if this time is long enough to build all the project environment, or also I need only delegate some kind of tasks, and it is completely enough to manage this activity. If something is long and simple, sometimes we talk about processes. Processes describe something which is called business as usual, because the project is temporary, and projects are normally managed in some kind of common organization. For example, if we are thinking about project in the industry, which is related to reorganization, production processes, the business as usual may be a factory, but modification of the production line, it is a project. So project delivered as some kind of business product, new production line, but is managed in the business as usual in 1 or 2 factories in the group of some kind of company. So remember that if you are thinking about project in this definition,
we are thinking about rather short period of time. Short, I mean about 1 year, half year, 2 years, maybe a week in very special kind of the projects. But the complexity of this task you describe as the way between the trigger, the business need, and the product have to be a complex, because normally, you delegate simple tasks to your colleague, to your team, and that's all. It's not necessary to build a temporary organization. I manage it as a task list. Okay. So what is a project management? Project management is defined as a planning the activity from the beginning to the end, delegate the task, monitor a progress, and control all aspects of the project. So plan, delegate, monitor, and control, it's a common responsibility of the role, who is responsible from the operational project management. I mean the project manager. We'll talk about project manager a lot during our course, because in fact, this is a role, this is a person who is the most responsible on the day-to-day management. Of course, we will see during our, I think, third lecture, that there are 3 levels of management in the project, but the project manager is a central person who, of course, manage this manner. So planning, delegate, monitor, and control all aspects of the project. And there are several aspects of the project management. I mean, the project is unique. So at the very beginning, if something is repeatable, so something is not unique, probably we are talking about processes, because process describe us our business as usual, and projects changing our business as usual. So if you are talking about project, we have to think about some kind of unique of our project environment. And the unique may be the environment. So you have different people from different organizations to build a project environment, but also the unique may be a product. Especially in research and development project, the product may be completely unique. So some kind of unique is very characteristic of the project. Project is also a temporary. Any project has a beginning and has the end and has a middle. So at the moment today we'll also talk about some kind of project structure, which is called a project life cycle, and we will talk about very characteristic phases which lead us from the beginning to the end of the project. So from the business need to the project product at the end of the project. The next characteristic element is defined outcome. Defined outcomes are in fact project products, and just like you said, this product should resolve the business need, which was a trigger of our project. Project changing our business as usual. If you modify a production line, your organization will change. So projects are used to deliver changes to the organization. And of course, in this fact, you have used a very different resources in the project environment to define, to manage, at the end, to deliver the project outputs. So this is very characteristic elements of the project, and please remember about it when we will talk about project definition. A good information is, you are an engineers. I'm also an engineer. So in fact, I work in IT sector a long time. So the good information for me, and also a good information for you, is that we can describe project in 6 parameters.
in 6 variables. In fact, all these elements we will talk about during our lectures, all elements which are important from workshop you will take a part at the end of our course, are at the end of the day describing 6 project parameters. It's time, because project has a time from the beginning to the end. It's costs, because you have to spend some money or use some resources to manage the project and in fact deliver the product, so you can to engage some resources when you plan the project and prepare a schedule and all activities from the beginning to the end. The quality, especially the quality of the output, the quality of the project product. So here we have a quality. A scope, so scope is here. This is our scope. The risk, it is very interesting because, you know, the risk is related also to the delivering stage of the project, so within the project, but also the risk may have an influence after the project, because the last element, which is very important from the business justification of the project, is benefits, are benefits. And how do you think, if our project starts from the business need, here we have a business need, here we have a project product, so we have a scope, we have a quality of the scope. Here we have a time and money, so we have time, money, quality, scope. At the end of the project, we deliver an output. I mean the scope, I mean the product, it's completely the same. So when we can normally, and especially in the investment projects, measure the benefits at the end of the project, at the middle of the project, or anywhere else. How do you think? Normally, when can you measure the benefits from the projects? Normally, not in all projects, but normally, especially in the investment projects. Dosyć istotne pytanie, zadam je po polsku, proszę Państwa. Mamy 6 parametrów projektu. Czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko, korzyści. Czas, koszt, zakres, jakość opisuje nam środek projektu, czyli mówi, w jakim czasie, za jakie pieniądze mamy dostarczyć, jaki scope, jaki rezultat, jakiej jakości. I to jest ten produkt, który powinien zaspokoić nam potrzebę biznesową. Ryzyko może dotyczyć projektu, może dotyczyć czegoś innego, a moje pytanie brzmi, kiedy zwykle w projektach inwestycyjnych, in the investment projects, możemy zmierzyć korzyści z projektu? W jego środku, na końcu, czy może jeszcze jakoś inaczej? Zadałem to pytanie po polsku, bo chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli je i odpowiedzieli, bo to jest ważne, tym bardziej, że będziecie budować uzasadnienie biznesowe projektu jako jeden z istotnych punktów na naszych warsztatach. Aha, taka uwaga, nie ma, proszę Państwa, złych odpowiedzi na tym kursie. Możecie powiedzieć, udzielić najbardziej niemetodycznej odpowiedzi i to też jest ok, natomiast zła odpowiedź jest, znaczy nie ma złych odpowiedzi. Niepoprawna metodycznie odpowiedź jest lepsza od braku odpowiedzi. Panie Michale, dokładnie gdy będzie zysk, w przypadku projektów inwestycyjnych będzie to zysk. In fact, when you start to use project products to bring the benefits. Normally, you know, when you improve the production line, for example, you can measure it 1 year, 2 years, 3 years after the project. So normally, we finish the project at this moment when we deliver a project products, but the benefits may be measured after the project, especially some years after. Please imagine that you build a hotel to earn the money. You spend 1 million zlotych for this hotel, and you start to measure the benefits
not when you invite the first guest to your hotel, but 1, 2, 3 years after that. And you can, of course, make some kind of analysis of business analysis using some kind of coefficient, just like ROE or NPV or IRR coefficient. We'll talk about it, and we will also calculate using Microsoft Excel these coefficients. But normally, the benefits are only a parameter which may be possible to measure it, not in the project, but after the project. But of course, when we defining a project, when we are defining the project, we have to describe all these 6 parameters. In which time and which cost, what will be delivered, and what will be quality of the output, and what are benefits are expected. And these benefits, building a business case in the project, you have to find a balance between benefits, risk, and cost. And we'll talk about it, discussing business case theme, because it's one of the area of the project management. It will be, of course, one exercise during our workshop. So please remember about these 6 parameters, because in fact, the essence is the heart of the project management, managing time, quality, cost, scope, risk, and benefits. And all activity of the project management and project manager and project management team are related to defining, controlling, and measure one or more of these 6 parameters. And there is nothing else describing by the project management methodologies. Okay, have you got any question to this short introduction about project parameters of the project definition? You can also ask in Polish. It is okay for me, and as you agree, for you also. If not, I would like to talk today about something we can define as a very basic structure of the project. I mean the project life cycle. Because we said that projects start from some kind of trigger. Sorry, I have some problem with my camera. Okay, here is and I have to adjust my camera, but after that. We start from some kind of trigger, and this is a business need. Business need. And normally, in the organization, this business need may be described in very, very different way. It may be a decision of management of the organization. It may be some idea from the technical level of managing. It may be some problem or some opportunity from the external part of our organization. I mean, the environment, for example, some market opportunity or changing of the law environment, legal environment of our organization. So this business need may be specified in very different way. But normally, when your organization catch the business need, the first very important decision has to be made before we start the project. And what we should decide before we start the project. What should be the first very important decision? Jaka decyzja musi być podjęta, zanim w ogóle wystartujemy projekt? To jest pierwsza faza. This is the first phase of our project life cycle. To jest pierwsza faza w cyklu życia projektu, która nie jest fazą projektową, co ciekawe, natomiast jest wymagana do podjęcia najważniejszej chyba decyzji w projekcie. What, in your opinion, is that decision? How do you think? Before we start the project. This phase is called preparation of the project, sometimes in some methodologies.
jaką decyzję musimy podjąć w oparciu, zanim w ogóle wystartujemy projekt. Can we achieve it? Of course. And if it is important for our organization to make this project, because, you know, sometimes the project has no sense, has no business justification. So the first decision if we should start this project. And normally this phase is as short as possible. And during this phase, we have appointed some decision board of our project and put them some data to make possible to make the decision by these people go or not go. Go or not go, this is a question. Go or not. So during this phase, when we have to prepare some outline, it is even called outline of the business case, we have to define, of course, business goals, so define benefits, calculate cost, very overall, define the output of the project. This output is called a project product. So define, if we finish the project, what in fact we delivered. And of course, calculate the time, minimum time, or even the time which is necessary to make the rest of the project. So if we know that we want to start a project, so we have a decision go. The second phase, how do you think? What kind of question should answer? Here we have if. So here, if this is analyzing, so here is a planning phase. So the second phase, in your opinion, should answer what question? Pierwsza faza odpowiada czy, a druga, jak już wiemy, że chcemy, to druga odpowie nam how do you think? Ale jesteście ze mną? Are you with me? Okay, thank you very much. So, if the first phase answer the question go or not go, second phase, if we know that we want to make this project, we want to deliver this project product. So, in your opinion, what question should second phase, which is called initiating phase, initiating a project, should answer? How do you think? What resources we need? Yes, is one kind of question. What else? Very good. But it is some more overall question than what kind of resources we need. But it is true. We have to analyze resources which are necessary to deliver a project product. Okej, słuchajcie, nie tylko zasoby, bo tutaj odpowiadamy na pytanie już nie czy, tylko jak. Więc so here you have to find a way how to deliver a project product. So describe a realization phase. And of course, plan all activities which are necessary during the realization phase. And of course, analyze resources, analyze money which are necessary to make all these activities, and build the rest of the project environment. So make some risk approach, make some communication approach, make some quality approach, prepare a project plan, and you have to
show your decision board that you have an idea how to manage the project to deliver the output which is expected at the end of the project, because you as a project manager are responsible for the result at the end of the project. Okay, but if we go back to our presentation and we will show the method of the project management, so we see that we prepare a plan. But right now, we have to start to delegate some activities. The delegation of work in the project is described by some kind of component which is called a work package. So you can split your project scope, all activities, to very small elements which may be possible to delegate to the person who is called a team leader and can take this work package and make some work which is described within the work package. But in this case, if we have 2 year long project, it means that you have to very precisely plan the activities for your team, for example, 2 years forward. From your point of view, it has sense. It is possible to plan the work for the people in the horizon of, for example, half of a year, 1 year. Czyli patrząc na sposób zarządzania projektem, gdzie mamy 4 główne czynności: planuj, deleguj, monitoruj, steruj, my musimy podzielić zakres naszego projektu na małe cząstki pracy nazywane work package'ami, pakiety prac po polsku albo grupy zadań, po to, żeby móc je delegować. Ale z tego wynika, że jeżeli mamy długi projekt, to musimy go podzielić w horyzoncie na przykład 2 lat, czyli rozdzielić robotę między ludzi na 2 lata naprzód. No i waszym zdaniem jest to, znaczy możliwe jest, ale czy jest to realne? Is it realistic to plan a work for a people 2 years forward, for example? How do you think? It's impossible, exactly. And you know, managing a project is making smart things. So making a very specific, very detailed plan in the horizon of 1 year has completely no sense, so it isn't smart. So what can we change, or maybe what can we add to our project model to make possible to making plan with shorter perspective, for example, for 1 month forward? How do you think? What can I add to the realization phase to make possible the operational planning? Some deadlines, of course, but deadlines for what? For tasks, for example. So we have a deadline for it. Here we have a deadline for it. And here we have a deadline for our project. Yes. Yes, it's one of the possibility. And we can define we can define some kind which is called a milestone. Milestone is important result, important partial result of the project, and of course add to this milestone some deadlines. But project management methodology, especially one of the project management methodology which I like to use, is tell us that we can define not only a deadline for each activity, but divide our project into the smaller parts which are called management stages. So we have a stage here, we have a second stage, we have a third stage, and for each stage we can define, of course, time, cost, partial scope, and if we sum all these elements, we should get defined a project product. So if we can say that we deliver our product
part after part, but within the stages, you see that in the stage, we can make some parallel activity, not only sequence, but we can make a very different work in the same time. But at the end of the stage, we have a checkpoint. We check our project and say, okay, after first stage, we should have some power supply of our building plant and also have a contract with supplier to deliver some machinery. And this is a result which is expected at the end of the first stage. And I divide my project in smart way. I know that delivering the partial product stage after stage, at the end of the project, I should get this, which is my responsibility, I mean a project product. Ok, proszę Państwa, czyli po to, żeby zarządzać projektem na poziomie operacyjnym i nie musieć planować szczegółowo pracy w całym horyzoncie czasu, metodyki zarządzania projektami mówią tak, jak pan Paweł proponował, albo określić cząstkowe rezultaty dla poszczególnych prac i tutaj mamy technikę kamieni milowych i deadline'ów dla tych terminów ostatecznych dla tych kamieni milowych. Natomiast na przykład metodyka PRINCE2 mówi, lepiej byłoby nie tylko zdefiniować kamienie milowe, ale podzielić cały zakres projektu na pewne części nazywane etapami zarządczymi i sprowadzić zarządzanie operacyjne projektem do zarządzania jego pojedynczym etapem. Czyli ja pamiętam, mam z tyłu głowy, że muszę przejść taką drogę, ale teraz skupiam się na pewnym tu i teraz i mówię, na koniec pierwszego etapu muszę mieć zasilony plac budowy, utwardzoną drogę dojazdową i źródło i kontrakt z dostawcą na dostarczenie elementów linii. Okay, so in this case, I can prepare two levels of plan. The first one is a project plan, and this is very overall plan which should show us the way from the beginning of a realization phase to the end of the realization phase. But normally, to make the operational project management, operational means day-to-day management, I have to very detailed plan which dividing this part of scope from work packages which may be delegated to the team managers. And this is the idea of the overall and detailed managing of the project on the overall level is a project plan, but on the operational level is a stage plan. Plan. Nie samolot, tylko plan. Czyli jak Państwo widzicie, żeby zarządzać efektywnie projektem, najprawdopodobniej będę potrzebował plany na różnym poziomie szczegółowości. Plan projektu ogólnie opisujący cały projekt i plan etapu pozwalający mi dzielić robotę między ludźmi. And this idea is used to defining some very interesting part of project management, of project management methodologies. And this part of project management methodologies is called project processes. So we can describe all these activities which are shown on my picture using a processes. What does it mean? It means that, in fact, any project is unique, but managing of a project is very common. So you can make the very common activities at the pre-project phase, in the initiating a phase, managing a stage, changing a stage, so switching between stages. Here we have a managing a stage boundary. Here we have a controlling a stage process. Managing a work, here we have a managing a product delivery process, and making the most important decision of a strategic level of the project. And of course, closing a project at the end of our project. Czyli widzicie Państwo, że dzięki zbudowaniu pewnego modelu fazowego, który wprowadza podział na etapy,
Metodyki zarządzania projektami mówią, jakkolwiek każdy projekt jest inny, natomiast zarządzanie tym projektem można robić w bardzo podobny sposób. Czyli różnymi projektami można zarządzać w podobny sposób i jest to zdefiniowane procesami zarządzania projektem. W metodyce PRINCE2 tych procesów jest 7 i każdy z tych procesów będziemy w trakcie naszego kursu omawiać. Today I would like you to know the very overall meaning of the project management methodologies. So remember that we have 6 project parameters. We have a project life cycle like here, and also this project life cycle is described by several processes which define very exactly activities or each member of project management team within this life cycle. The question, what kind of methodology you know? Maybe you know some kind of project management methodology. I told you at the moment about PRINCE2 methodology, but maybe you know a different methodologies, not only PRINCE2. Czy znacie Państwo jakieś nazwane, zdefiniowane metodyki zarządzania projektami? Może ktoś się zetknął, stosował? 5. rok studiów, to pewnie już pracujecie gdzieniegdzie. If not, don't worry. Why I'm asking? Because you know, the methodology we can divide into several families. If we will think about result and method of achieving this result, if you know a result, so if you know how to define a project output and you know how to achieve this project output, here we are in the traditional project management. And normally investment projects in the industry are typical traditional PM. I mean, we have to improve some processes, we have to launch a new localization, a new factory, and we know what we want to deliver and how to deliver. But probably in R&D projects, we do not know a result, or maybe we do not know a method to achieve this result. And you maybe heard about agile methodology of project management. Do you know something about agile? Może słyszeliście Państwo o takim podejściu agile do zarządzania projektami? Especially in the IT projects. It's very popular approach to the project management. Do you know an agile? Yes, no counsel? Heard only the name, of course. So the difference is very simple. If you can define a result of your project and you know how to achieve it, you can use a TPM, for example, PRINCE2 methodology. If you do not know a result, maybe you have to choose a different approach, and we will talk about agile methodology, especially in the industry, in IT projects, and also in R&D projects. But sometimes you do not, you know only a business need, so you know what kind of benefits you want to achieve after the projects, but you have completely no idea what should be the result, and you have completely no idea what kind of activity you have to do to deliver the result, especially that you do not know the result. And here we have extreme project management and some kind of hybrid projects when you can use very different techniques and very different approaches to define part after part the result and deliver it partially. In fact, because we are talking about project management in industry, normally we'll talk about TPM. So our course is on the basis of the PRINCE2 methodology. And in some aspect, we'll also talk about agile, especially in the situation that you do not know
how to define a result of the project or the part of the project. But because normally you can define the overall result of the project, but some kind of task within the project is tricky, and you do not know how to define the result of some part of the project, and you can join TPM with Agile with one project, and it is kind of hybrid project management. But of course, we can use it in very special situation, and we will also talk about it, how to do this, especially when you have to delegate a work package, which should be managed in the agile approach as a part of the project. Czyli innymi słowy, proszę Państwa, kiedy tego agile'a będziemy używać? No głównie w sytuacjach, kiedy nie umiemy zdefiniować rezultatu. Czyli albo poświęcamy bardzo duży wysiłek, żeby ten rezultat zdefiniować, no i tak nam to nie wychodzi, albo jest związane z dużym ryzykiem tego, że zrobimy to źle, albo właśnie podchodzimy nieco inaczej do zarządzania tym projektem, mówiąc, że jego częścią będziemy zarządzać nieco inaczej. Ponieważ jeżeli przypomnimy sobie ten rysunek, który był tutaj, to tradycyjne zarządzanie projektami powie, w ustalonym czasie za ustalone pieniądze dostarczymy ustalony rezultat ustalonej jakości. I to jest taka najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, bo umiemy te rzeczy zdefiniować. Natomiast podejście agile, podejście zwinne, może powiedzieć, w ustalonym czasie za ustalone pieniądze kompletnie nie mam pojęcia, co dostaniesz, ale to gwarantuję Ci, że jeżeli będziemy tym dobrze zarządzać, to będzie najlepsza możliwa rzecz, którą w tym czasie i za te pieniądze powinniśmy dostać. So, you have to choose a proper approach to your project management environment and use TPM, Agile, or both of these approaches, join it in one project environment to make your project as safe as possible and as much under control as possible. And of course, if we start to manage one project, second, third, etc., in your business as usual, in your organization, we may start to manage a group of the project just like a portfolio or program. But at the very beginning, we have to start to manage each project separately. Because if you have no data about project status, about project progress, I cannot analyze what is a state of my portfolio. So I must have a data from each project to manage on the strategic level the group of the project. So this is the clue of project management methodology. And at the next hour lecture, we start to talk about business case and the team. Because we start from the beginning. We start from the pre-process phase, and we need a people, and we need some information which are necessary to make the first strategic decision start or not. After that, we start to plan our project. So we'll talk about some planning technique. After that, we'll talk about quality. It's elements of the plan. After that, we will talk about communication within the project and about risk. And this should be completely enough to manage our project environment, taking into account all 6 parameters within this project life cycle. So this is the end from today. Thank you very much. And maybe you have any question to our very short introduction of project management. Czyli proszę Państwa, moim celem na dzisiaj było pokazanie Państwu, czym tak naprawdę jedzą się metodyki zarządzania projektami i o czym będziemy rozmawiać przez cały semestr. Czyli będziemy w pierwszej kolejności rozmawiać o sensie projektu, czyli o uzasadnieniu biznesowym, business case, o ludziach, czyli project management team. Powiemy sobie o rolach, kompetencjach, odpowiedzialności. Potem powiemy sobie o technikach planistycznych, o przepływie komunikacji w projekcie, o ryzyku.
Jeszcze nam zostaną kwestie związane z operacyjnym zarządzaniem projektem. Powiem Państwu o ostatniej linii obrony kierownika projektu, czyli o zarządzaniu zagadnieniami projektowymi, czyli zarządzaniu wszystkim tym, czego nie udało się Państwu zaplanować. I chyba będziecie Państwo gotowi do warsztatów. Będziecie już chyba wiedzieć wszystko, co jest potrzebne, żeby pracować na poziomie PID, czyli dokumentacji inicjowania projektu, czyli rezultatu fazy inicjowania, żeby opisać wszystkie istotne aspekty projektu. Czy macie Państwo pytania? Jeśli tak, to jakie? Jeżeli przyszłyby Państwu jakieś pytania do głowy, czujcie się swobodnie, jeszcze przez chwilę zostawię czat otwarty, zadawać je na czacie. Możecie je również wysłać do mnie mailem po zajęciach. Odpowiem na nie na naszych kolejnych zajęciach, na które nas zapraszam już o 17 w przyszłym tygodniu. Będziemy mówić o business case, czyli o uzasadnieniu biznesowym. Chciałbym, żebyśmy popracowali na takim małym studium przypadku. Ja to studium przypadku Państwu udostępnię i zrobimy sobie taką małą burzę mózgów na takiej tablicy, żebyśmy pewne aspekty tego uzasadnienia biznesowego sobie przeanalizowali. Będę chciał Państwa jakoś bardziej zaktywizować, ponieważ dosyć trudno mi się mówi, nie widząc Państwa, więc przynajmniej jakiś feedback z Waszej strony będzie dla mnie mile widziany. Okay, so thank you very much for today. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiaj. Mam nadzieję, że forma wykładu jest dla Państwa odpowiednia i przekaz wiedzy też jest odpowiedni. Gdybyście też mieli Państwo jakieś uwagi organizacyjne, czujcie się naprawdę bardzo swobodnie, żeby mi je przekazywać. Też chciałbym poprawić moją współpracę z Państwem, także jeżeli macie jakiekolwiek uwagi dotyczące organizacji zajęć, formy, techniki, czytelności, jestem otwarty na wszystkie sugestie. Życzę udanego wieczoru, zostawiam i jeszcze z Państwem chwilę zostanę, natomiast wyłączę kamerę, zostawiam czat otwarty, gdybyście chcieli Państwo zadać jeszcze jakieś pytania, jeszcze chwilę tu będę. Spokojnego wieczoru, dużo zdrowia życzę i do zobaczenia za tydzień.